simple future tense tense ka shanaad waxaa la yiraahdaa xaaladda mustaqbalka fudud xaaladda mustaqbalka fudud simple future tense xaaladda mustaqbalka fudud simple future tense xaaladda mustaqbalka fudud is used for waxaa loo isticmaalaa an action fal which will happen kaasoo dhici doona in the future time waqtiga soo socda wixii dhici doona ayaa waxaa loo isticmaalaa simple future tense simple future tense is used for waxaa loo isticmaalaa an action fal which will happen dhici doona in the future time waqtiga soo socda formula qaacidada waxay noqonaysaa kow waxaad soo qaadanaysaa subject oo ficil sameeya ama singular ha noqdo ama plural ha noqdo will ayaa raacinaysaa ama shall ayaa raacinaysaa I iyo we hadduu yahay I iyo we keligood maxay qaataan shall inta kale oo kasoo hartana maxay qaadanayaan will waxaa ku daraysaa verbka oo caadi ah oo aadan waxba la raacinaynin plus waxaa ku daraysaa objective ayaa ku daraysaa meeshan marka la joogo waxaa la isticmaalaa will iyo shall ayaa la isticmaalayaa will and shall are used waxaa loo isticmaalaa in the future tense shall is used shall waxaa loo isticmaalayaa in the first person qofka koowaad in the first person qofka koowaad ee hadlaya singular and plural keliga iyo jamcaba I iyo we labadaas ayaa loo isticmaalaa while markaasoo will erayga willna is used loo isticmaalaa in the second person qofka labaad ee kaasoo horjeeda and third person iyo qofka saddexaad ee maqan singular keligiisa and plural iyo jamciisaba as follows sida soo socota so erayga shall waxaa loo isticmaalaa first person singular iyo pluralkiisa shall waxaa loo isticmaalaa first person singular iyo pluralkiisaba I iyo we ayaa loo isticmaalaa weeyaan willna waxaa loo isticmaalaa second person qofka labaad oo you ah iyo third person qofka saddexaad he she it iyo they ah singular and plural iyagana as follows shall markii la yiraahdo I shall go anigu waan bixi doonaa I shall go anigu waan bixi doonaa I shall go anigu waan tegi doonaa we shall go anagu waa bixi doonaa willna waxay noqonaysaa you will go adigu waad bixi doontaa he will go isagu wuu bixi doonaa she will go iyadu way bixi doontaa it will go iyadu way bixi doontaa they will go iyagu way wada bixi doonaan so marka waxaa ujeedaa dhammaan erayga secondiga iyo third personka singularka iyo pluralka intaba in loo isticmaalayo will in loo isticmaalayo shallna in loo isticmaalayo I iyo we labadaas oo first person ka la yiraahdo ayaa loo isticmaalay waayahay wuxuu leeyahay when there is determination marka uu jiro go'aan when there is determination marka uu jiro go'aan markuu jiro promise ballan markay jirto or threat ama hanjabaad markay jirto will is used will ayaa loo isticmaali doonaa for the first person qofka koowaad markii go'aan ay tahay arrin go'aana oo aan ka labalabayn lahayn I will do it aniga waan samayn doonaa waa iga go'aan macnaheed I will do it waa iga ballan waa inaan samaynayo markaad leedahay I will do it anigaa samaynaa anigaaba yeela waxaas I will fight for it aniga waa ka dagaalami doonaa waa u dagaalami doonaa so determination promise threat marka uu jiro will ayaana u isticmaalaynaa first person we will catch him waan qaban doonaa isaga gacantaan ku dhigi doonaa we will catch him isaga waan qaban doonaa we use waxaan isticmaalnaa will ayaan isticmaalnaa when we decide markaan go'aansanayno to do inaan samayno something wax at the time of the speaking markaas la hadlayo marka aan rabno inaan waxaasan samaynayna aan leenahay we have just decided hadda waxaan go'aansanay to have a party inaan xaflad samaysano and we will invite waxaan ku casuumi doonaa we will invite waxaan ku casuumi doonaa xafladda markaas aan hadlayno ayaama go'aankeeda qaadanay a lot of people dad fara badan ayaan ku casuumi doonaa so erayga markaad go'aansatid inaad waxaas markaas samaysid will ayaad isticmaali doontaa I have just decided
hadda waxaan go'aansaday to go inaan aado abroad dibadda inaan aado. I will travel waxaan u safri doonaa. So will ayaa la isticmaali doonaa markaas. Okay, marka sidaan aragnay will iyo shall ayaa la isticmaali doonaa. Will iyo shall marka statement marka ay yihiin question qaabka looga dhigaa, negative qaabka looga dhigaa aan aragno. I shall do it aniga waan samayn doonaa. Shall I do it? Ma samayn doonaa. Erayga will ama shall midka ah haysid fiiri. Isaga la banaanku bixi. I shall do it soma shall I haysata shall ku bilow. Shall I do it? Ma samayn doonaa. She will pass the exam. Imtixaanka way ku gudbi doontaa. Will ayaa haysata maxaan leenahay? Will she pass the exam? Imtixaanka ma ka gudbi doontaa iyadu. Imtixaanka ma ka gudbi doontaa iyadu. Negative-ka iyo negative question fiiri. I shall not do it ma samayn doono. Shanti I do it ma samayn doono miya. Shall not waxaa loo soo gaabiyaa shanti I do it ma samayn doono miya. She will not pass the exam. Imtixaanka ma dhaafi doonto. Ma ku guulaysan doonto. Will not maxaa loo soo gaabinaa iyana won't she pass the exam. Imtixaanka ma ku guulaysan doonto miya. We use waxaan isticmaalnaa be going to macnaha verb to be iyo going to ayaan isticmaalaynaa. Be-da macnaha verb to be ka taaganta. When marka we have already decided marka aan go'aansanay to do something inaan wax go'aansano. We have already decided waxaan go'aansanay to have a party and we are going to invite. Waxaan rabnaa inaan ku casuuno lot of people dad fara badan. I'm going to marry next time. Waxaan rabaa to marry inaan guursado next time waqtiga soo socda. They are going waxay rabaan to travel inay safraan next week usbuuc soo socda. I am going to read tonight. Waxaan rabaa inaan wax akhriyo. I'm going to read tonight. Inaan wax akhriyo. Maalin weyntii aad maraysaa markaas waxaa leedahay wixii dhici doona sii sheegaysaa. Waxaana isticmaalaa going to. I'm going to waxaan rabaa. You are going to waxaad rabtaa sleep inaad seexatid weel si fiican inaad u seexatid. Exercise-kan isku day inaad ka soo shaqaysid marka.